Và một điều mà anh nghĩ rằng rất là quan trọng muốn chia sẻ với tất cả, đó là dựa trên cái kinh nghiệm của Ai Cập, thì một điều mà đặc biệt mà chúng ta phải hết sức kiên trì, đó là chủ trương bất bạo động. Chính chủ trương bất bạo động của những nhà hoạt động, chủ trương bất bạo động của phong trào dân chủ là khiến dần dà chúng ta chiếm được cái cảm tình của toàn thể thế giới ủng hộ, chiếm được cảm tình của dân chúng. Họ đặt niềm tin mạnh mẽ hơn, và chính đó là cái nguyên tắc tạo nên cái tiềm lực tinh thần. Do đó, để cho những phong trào dân sự đòi hỏi nhân quyền dân chủ thành tựu, thì chúng ta nhất định dứt khoát phải kiên trì với chủ trương bất bạo động. A relevant point about also non-violent commitment is that non-violent doesn't mean you sacrifice for nothing. You have to make every sacrifice count. You need to be prepared to use those sacrifices against your opponent and make them pay for it. That's what happened in the Egyptian case when there was a stalemate by the end. Mubarak wouldn't go, demonstrators wouldn't go home. The fact that there were 1,000 people died, then 10,000 injured, eventually brought the population in the support of the movement against all government defamation and accusations of being agents for the outside world. Nói về sự kiên định đối với chủ trương bất bạo động, thì chúng ta nên nhớ rằng mỗi người phải thấy được rằng tất cả mỗi cái hy sinh bằng tinh thần bất bạo động đều không phải là vô nghĩa, vô giá trị. Thông thường người ta nghĩ rằng sự hy sinh mà ở trong sự vũ trang mới là có giá trị, còn sự hy sinh trong bất bạo động là vô nghĩa. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phải làm sao cho mỗi sự hy sinh mà với tinh thần bất bạo động, để chứng minh rõ ràng rằng làm cho những người đàn áp họ phải trả giá đắt cho việc đó. Người ta có thể giết 10 người, 100 người, 1.000 người, nhưng mà khi hơn 1.000 người Ai Cập đã bị đàn áp chết, trong lúc họ bị đàn áp họ vẫn kiên định với tinh thần bất bạo động, thì điều đó đã khiến cho quân đội thay đổi, không ủng hộ Mubarak nữa, và mỗi người cũng không ủng hộ Mubarak nữa. Thì chúng ta nên nhớ rằng tất cả những sự hy sinh với tinh thần bất bạo động đều có một giá trị tuyệt đối. My fifth and last point that I wanted to make is about coalition building and ensuring broad appeal to your movement inside and outside the country. And for that I say, even if you have the best vision and you have big numbers of supporters and you have your record of success, you need to outreach and build unity and relationships across sectors, across genders, across religions, and across ideologies. Those are very hard relationships to manage, but crucial for your success. Điều khác đặc biệt rất là quan trọng nhưng vô cùng khó khăn, đó là sự liên kết giữa các thành phần ở trong phong trào. Chúng ta hiểu rằng việc nổi dậy ở trong một quốc gia để tranh đấu về dân chủ và nhân quyền cần một sự kết minh của rất là nhiều bộ phận trong cộng đồng dân tộc, ở trong nước, ở ngoài nước, giữa các tôn giáo, giữa các đoàn thể có những cái chính kiến, có quan điểm dị biệt. Nhưng mà nếu chúng ta không thể thành lập được liên minh dân tộc như vậy đó, thì chúng ta không thể đủ sức mạnh để lật đổ chế độ độc tài đảng trị. Do đó cái tinh thần kết minh liên hiệp đối với những tổ chức vì dân chủ và nhân quyền là một điều rất là cần thiết. Relevant to that point, and I'm sure all of you are outside the country and you appreciate and value the international factor and how it can be supportive to your movement inside. And although I am also living abroad and I help as much as possible, and I work for an international organization that supports democracy and human rights that always you can rely on as a friend and ally, I always tell people it has to come from within first. Before your movement
can have influence in Washington, their voice need to be heard in the most marginalized area in Vietnam first. Tất cả quý ngài và quý vị có mặt trong hội trường đều là những người Việt hải ngoại. Chúng ta sống ở nước ngoài, trong không khí tự do, chúng ta nhìn vấn đề và nhìn những giá trị như là tự do dân chủ hoàn toàn khác với những người ở Việt Nam. Chúng ta nên nhớ một điều rằng nếu có một phong trào, một nỗ lực nào vận động cho dân chủ và nhân quyền mà thực sự mang lại cái giá trị, mang lại cái ảnh hưởng, thì điều đó không phải nằm ở Washington DC, không phải nằm ở những cái trung tâm quyền lực khác trên thế giới, mà ở tại chính nơi mà dân chúng bị hà khắc và áp bức. Bản thân của anh cũng là người sống ở nước ngoài, và bản thân của anh cũng là người làm việc cho tự do dân chủ về Ai Cập. Nhưng mà anh cảm nhận một cách sâu sắc rằng anh phải hiểu, phải chia sẻ, phải cảm thông và phải làm việc được với những người Ai Cập trên quê hương Ai Cập, nơi mà những người Ai Cập phải đương đầu với bạo lực, bạo quyền để tranh đấu cho tự do và dân chủ. Thật ra sức mạnh nằm ở trong nước chứ không phải tại hải ngoại. I've been living in the US for the past 6 years, and before the revolution, for 5 years, I've lived in Washington, and I couldn't go back because I was on the watch list for the Egyptian government. And the last few years, I've been saying to my colleagues, my fellow Egyptians, that I'll be abroad next year in Cairo. Anh sống 6 năm ở tại nước ngoài, và anh trước khi chế độ độc tài bị dân chúng lật đổ, thì cái việc trở về Ai Cập đối với anh là một điều cực kỳ khó khăn. Nhưng mà mỗi lần anh gặp được những người bạn, những người đồng sự, những người cùng chia sẻ cái giá trị về dân quyền dân chủ của anh, thì anh luôn luôn nói với những người đó rằng next year in Cairo, tức là năm tới ở tại Cairo. Thì điều đó nhắc đi nhắc lại trở thành một cái câu ghi khắc sâu vào trong tâm cảm của anh và những người bạn, và anh tin rằng điều đó cũng tạo nên một sức mạnh rất là đáng kể. Since the revolution, I've been back 3 times, and the last time I was escorted through the VIP gate. And I'm sure there will be a day very soon that I will celebrate with each of you and with Mr. Thích Quảng Độ your victory inside Vietnam, in Saigon, very soon. Sau khi cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập thành công, anh đã trở về Ai Cập 3 lần. Và những lần này anh trở về trong sự niềm vui, trong sự vinh quang, trong niềm hãnh diện rất là đặc biệt của một người tìm thấy tự do trên quê hương của mình. Và bằng tất cả các tâm tình đó, anh cũng mong mỏi rằng sẽ có một ngày đẹp trời, tất cả chúng ta sẽ trở về lại quê hương Việt Nam và gặp Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và Ngài sẽ trao cho chúng ta những cái tâm tình ân cần của Ngài. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý khách, kính thưa quý đồng hương Việt Nam. Trước khi bước vào phần lễ cầu nguyện cho hòa bình trong thế giới, có một khách thứ ba mà hôm nay không đến được, đó là một dân biểu, nữ dân biểu Quốc hội Âu Châu. Thì bà Sanke, bà có gửi một cái thông điệp bằng video, thì xin phép chiếu cho quý vị xem hôm nay. Video rất là ngắn, chỉ có 3 phút. Và Ý Lam cũng muốn xem hỏi, bởi vì biết là cái thời gian cũng quá dài. Thì không biết quý vị chỉ có một cái bản dịch sẵn, là không biết sau khi chiếu cái bản video bằng tiếng Anh, không biết quý vị muốn có một cái bản dịch bằng tiếng Việt luôn hay là tiếng Anh đối với quý vị là được rồi. Chắc cũng hỏi xin ý kiến của toàn thể quý vị. Thì tôi trước hết thì xin phép là chiếu một phim. Đây là một cái thông điệp của bà Mariette Sake. Bà là dân biểu Quốc hội Âu Châu và bà là chuyên môn về cái vấn đề tự do ngôn luận, đặc biệt trên Internet. Thì bà gửi một cái thông điệp từ Brussels, Quốc vương Brussels tới đại hội hôm nay. We're going to show you a very brief video. There should have been a third person here. She's a member of the European Parliament and she's a specialist in freedom of expression in the Internet. And she couldn't come at the last minute, so she's given us a video message, short one.
you'll be pleased, and you'll be able to see it on the screen. So can we please have the message from Mariette Schanke? Good afternoon. My name is Marietje Schaake and I'm a member of the European Parliament from the Netherlands. I'm very sorry I cannot join you today in California, but hopefully I can contribute to your discussion through this short video message. In the European Parliament, my focus is on foreign affairs and the EU's digital agenda, in particular human rights and internet freedom. Over the past few months, I've been actively involved in the EU's response towards the monumental changes we've seen in Tunisia, Egypt and Libya. Of course, our attention is still very much needed, in particular regarding Syria, where citizens are killed by the government every day. The important role of social media and internet freedom in organizing protests on the Arab street has been widely celebrated. And indeed, using Facebook and Twitter and mobile phones did help the youth in these countries to be connected and to organize and to push for change. But it's also mainly been a people's revolution. And governments have also become very skilled in using modern technologies to track and trace human rights defenders, activists, or opposition members. Technologies have become as effective as weapons in some cases. Over the past months, I've spoken to activists who were confronted with their own emails, text messages, phone conversations during their detentions. Others were tortured for their passwords. Unfortunately, we can expect that repressive regimes show how restraint is silencing critical voices in their societies. And we should be very concerned if and when US and European companies provide these tools to regimes that are then using the technologies to violate basic human rights. It's unacceptable. As we speak, a team of Italian employees of a technology company are in Damascus, building a monitoring center of all communication and information exchange for al-Assad, providing him 100% control of all internet traffic. Will Syrian protesters still be able to upload videos of crimes that they've seen onto YouTube? In the European Parliament, I'm trying very hard to get internet freedom more highly on our political agendas. And this is a global ambition and phenomenon. As the battle for human rights has moved online, the EU should do much more in becoming a stronger and more credible defender of these rights by setting a clear and ambitious agenda. Citizens all over the world should have unrestricted access to the internet and other information and communication technologies. The free flow of information and ideas is one of the fundamental pillars of free societies. In a globally connected world, citizens should be able to engage in dialogue and inspire each other to improve the situation of their lives in their own countries. In promoting this agenda, the EU should use its economic power to have political impact. In my work in the International Trade Committee of the European Parliament, I focus on, for example, the conditionality clauses in trade agreements. Trade with the EU should be possible only when basic human rights standards are met. Yes, in that field there is some work to do in the European Union itself, and we also focus on that. But today, we pay tribute to Mr. Thích Quảng Độ, who is a symbol of ongoing struggles and the fight for human rights in Vietnam. His continued dedication to promoting and defending human rights should serve as an inspiration for a new generation. A generation that needs to find different and more innovative ways and use new tools in our changing world to address both existing and emerging problems. In a globally connected world, geographic distances have become less important, and borderlessness creates new opportunities and connectivity. But that also means that we cannot ignore the problems that are far away from where we might live, far away from our homes. Therefore, I can assure you that the European Parliament will be a staunch defender of human rights, also in Vietnam. Let today's conference be a celebration for those who have contributed to so much of improving the lives of many, many people, the lives of others. But also, let today serve as an inspiration for those who will need our continued support in fighting for freedom, democracy, and human dignity. Thank you very much. Vừa rồi là chúng ta được nghe lời phát biểu của một dân biểu Quốc hội Âu Châu.